Salut Martin. Je sais que tu dis souvent que la Ligue n'est pas désolée pour vous autres quand il vous arrive des malchances, des blessures, mais on peut-tu quand même être désolé pour des gars comme Goulet et Kirby, puis même Patrick Laine, qui sont des gars qui ont été blessés assez souvent ces dernières années chez vous? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense que c'est pas long terme. C'est juste fait partie de la Ligue. La Ligue, elle continue. Votre profondeur est testée donc là, rapidement dans la saison. Comment tu vois la suite avec les joueurs qui vont remplacer ceux-là? On continue. Tu sais, on continue. Il faut que tu sois capable de continuer. C'est ça qu'on va faire. Patrick? Si on veut trouver un certain aspect positif, tu parlais d'intégrer des gars. Joe Veleno qui rentre, Struble qui semble avoir connu un bon match la dernière fois, Owen Beck qui a connu un bon camp d'entraînement. Est-ce que ça, c'est un bon aspect pour toi d'être capable de rentrer ces gars-là rapidement dans la formation? Oui, c'est sûr. Joe, il a attendu assez longtemps. Là. Je pense qu'il, après son camp et tout, il mérite d'avoir un départ. Tu sais jamais comment tu vas aller le chercher, mais il est arrivé avec des blessures, fait que c'est normal. Puis c'est comme ça aussi, tu sais, des gars comme Beck qui ont eu des bons camps, qui sont proches et tout, mais tu sais, c'est une opportunité pour lui, tu sais, puis ça va nous donner des signes de notre profondeur. Et ça va provoquer des changements en avantage numérique aussi. Est-ce que tu veux nous partager ou... Non, on va aller voir à soir. OK. Couple for you. Well, the way that just wondering if you think Evans and Anderson could be more effective with a guy like Gallagher on their line. I know that you don't want to necessarily have that happen, but is that also another kind of positive? I don't know. I feel it helps me with matchup, having those three guys. I mean, I feel last year, you know, Devo played with Galley and Endy, like, you know, and Army played with Heineman and Army, Jakey, Army, Heineman. Those guys, they're kind of momentum line, and I can throw them against any matchup. They're very responsible, and I feel having these three guys together, I think it gives me that. So, you know, that's what I'm hoping for. You were in a position earlier in your career where you must have felt like you had very little margin for error to stay in the lineup. Arber, Jayden are both kind of in that situation where how do you feel you could benefit a player not knowing that their lineup spot is solid, but at least not feeling like you're under intense scrutiny every time you step on? Yeah, there's two ways to look at it. You know, does it calm them down to know that you know they're gonna have a runway and we never ask our players to be perfect. You know, it's a competitive league. As a young guy, like you know, you gotta earn to stay in the lineup, right? So, and I feel like are they on higher alert that way? Maybe, you know. But now the other side of the coin, when now you have a runway just because of injuries, you know, do you get complacent or you still like strive to keep having impact game to game and keep trying to chase perfection, knowing that you'll never get it. So, depends how you look at it. Hopefully, our guys are understanding of the situation and you know. They put their best foot forward, not just for them, that do the things that help the team win. Martin, à propos de Struble en particulier, on l'a vu l'année dernière jouer avec Lane Hudson, 300 minutes à 5 contre 5, quelque chose comme ça. Comment tu vois le fait que d'un côté, ce gars-là a de la difficulté à s'implanter dans ton top 6 de façon régulière, mais qui est aussi capable de donner du hockey pratiquement de calibre top 4 en défense. Fait l'éventail de ce qu'il t'offre, comment tu évalues ça? Alors, c'est exactement comme tu l'as évalué. Il est capable de avoir des gros match-ups, puis il est fort sa rondelle défensivement. Il y a une calme. Il y a un calme. Qui joue avec Lane, tu sais, il a donné à Lane, tu sais, il essaie pas d'en faire trop. Fait que, non, t'as raison. Tu sais, je sais comme il a commencé la saison comme un 7, mais on le voit pas comme un 7. C'est juste qu'on est profond présentement. Tu sais, il amène des choses différentes que Jacko. Tu sais, on a besoin de Jacko aussi. Tu sais, puis tu regardes les 5 autres défenseurs, tu sais, on est profond.
Fait que c'est pas, on voit pas Struble comme un 7, mais on peut juste en jouer 6. Fait que non, on est content d'avoir ces 7-là. Puis c'est sûr. Puis quand quelqu'un se blesse, mais je me sens pas que faut patcher des trous. Par ailleurs, corrige-moi, je me trompe, j'ai l'impression qu'on a vu Bolduc avec Veleno et Beck. Ton thinking derrière ça pour Bolduc? Ben, je pense que c'est pas vraiment pour Bolduc, c'était plus de mettre Gally, Jakey et Andy ensemble, que on va commencer comme ça à soir. You saw you were teammates with JT Miller as a player, and now you've coached against him a lot. He's spoken a lot this year about his growth. I guess what have you seen in that regard from his rookie year to what he is now? Yeah, I mean, I feel like JT has always had that compete level, always kind of played with some anger. And, I saw him when he was a rookie, and I feel as he's matured in this league, I think he's in a better place that way, but he still plays with that, but it's more controlled, I think. And I think that just comes with getting older and stuff. But also, what I'm impressed with JT is he spent time in Tampa. He's been able to absorb some skills from other players. Like he played with Cooch, right? So I can see like some of the stuff. Like after he left Tampa, I can see in his game that he was absorbing some of the stuff that was around him. And that's how you raise your level. If you think that you have everything, you're good, and you're not absorbing some of the talent that's around you and adding to your game, I feel like he's added some stuff to his game, and I see a lot of stuff that he's done, that he's acquired from other players around the league, and especially like obviously a guy like Cooch in Tampa. I think it's helped his offensive game develop to another level because of it, and the only way you do that is you got to pay attention and absorb stuff, and he's done that. He's a terrific player. Salut Martin. Deux petites choses sur Struble. Premièrement, les minutes de Goulet en désavantage, est-ce que c'est Struble Je sais pas encore. L'an passé, tu parlais du besoin qui monte son plafond, son plancher, je veux dire, tu trouvais que... est-ce que tu as vu des choses jusqu'ici qui te laissent croire? Moi, j'ai vu ça l'année passée, qu'il a monté son plancher. J'ai vu ça, puis c'est continuer à amener cette constance-là. Plus de constance, plus ton plancher monte. C'est ça qu'il nous démontre. Martin, pour une relance. Martin, vous avez une fiche gagnante, une très bonne fiche. Est-ce que vous jouez bien? Oui, on joue bien. Les éléments que tu aimes particulièrement, qu'est-ce que c'est? Notre game défensive. Puis ça part pas nécessairement de notre zone. Ça part de la minute qu'on parle à rondelle dans la zone offensive, il faut la regagner. Fait que si t'as pas une attitude d'aller chercher cette rondelle-là avec une stratégie collective, mais il va falloir te défendre dans ta zone. Fait que je trouve qu'on est très engagé de ce bord-là, puis c'est de continuer à travailler sur notre game offensive. Martin, hier, on a parlé à Mike Sullivan du côté des Rangers, puis on avait l'impression qu'on entendait des fois un discours qui était différent, dans le sens où vous avez parlé quelques fois depuis le début de la saison qu'il y a des matchs où vous n'avez pas nécessairement bien joué, mais vous avez eu le résultat. Les Rangers, présentement, ont l'impression qu'ils jouent très bien, ils ont des chances de marquer, mais ils ne sont pas récompensés. En début de saison, est-que c'est important pour un entraîneur de rester fidèle à ce qu'on veut établir, puis pas nécessairement trop se concentrer sur les résultats? Non, faut que tu sois... faut que tu aies un thinking de processus beaucoup plus que résultat. T'sais, si tu es juste content du résultat, ben, tu mets des band-aids, des affaires. Fait que ça cache des choses. Fait qu'il faut vraiment que tu sois focusé sur le processus. Puis je connais Sully, je l'ai eu comme entraîneur. Puis c'est un très bon entraîneur. Puis il a raison, son équipe a joué du bon hockey. Ils ne vont pas chez les résultats, mais ils ont une bonne fondation pour aller en chercher. On va Nicolas, et on va revenir à toi. Salut Martin. C'est une équipe, les Rangers, qui ont de la misère à compter présentement. Vous autres, de votre côté, vous avez tout le temps joué soit avec du hockey de rattrapage égal ou l'avance d'un but dans les derniers matchs. Quel point d'aller chercher une avance, par exemple, de 2 buts à ce soir, ça ouais, c'est sûr, ça serait bien le fun. Ce serait bien le fun.
C'est ça qu'on aimerait. Arber, pour finir. I know historically Slav has often evaluated his own play based on goals, assists, points. That's not happening for him right now. How do you see him playing at this point? Slav is fine. You know, I mean, I think he's offensively would he like his touches to be a bit better? Yes, but I feel like the rest of our team defensively, and he's been really, really good. You know, so you know, and again, it's not just in our zone defensively. It's winning pucks back. It's tracking. It's you know, doing what you're supposed to do when we get back into our zone. So he's been very good, and I think like the rest of our team, if there's one place that we can improve, it's our touches in the O-zone, you know. And I think once we get better at that collectively, the individuals are going to benefit, including Slav. Reach the point where he can see that he's doing well defensively. And Does he know that? Do you think he knows that? Absolutely. Yep. Ok, merci beaucoup. On va ouvrir le Jayden, how much do you build on what you've shown so far with training camp and with that first game to make sure that you establish yourself with the opportunity you have here? Yeah, I mean, I think it's just play my game. Like I thought, yesterday or not yesterday, whenever we played 2 days ago, it was a good start. Like solid first game. Like I think I definitely have some areas to improve on, but I think I was closing on guys, quick, using my feet and playing physical. So that's kind of just what I have to start with every game, and make sure I have that every single game. It's not pretty new for you to play with Lane. You're going to have minutes with him probably tonight. How comfortable are you when you have to play with Lane? Yeah, I mean he makes it pretty easy. I think he's just such a great player, and when I'm with him, it's kind of my job is just get us out of the D zone as quick as possible. Like I said, just like killing plays, being hard, and then when we go in the O zone and neutral zone, it's all him. So it's just kind of getting him where he needs to get to. Yeah. Do you still have tough reads sometimes on him, or
I Not mean, really, no. no, because you kind of expect him to do something kind of great, like almost. So it's you're not kind of rushing to a spot. You're gonna let him figure his play out and just kind of be there to support him. So it's not too bad. No, you kind of know that he's gonna do something nice. Does he talk on the ice? We cannot. Yeah. I mean, he's always he's good for calling for the puck when he's open, or telling you time, or talking when you got your back turned. So he's he makes it easy. Marty just told us that clearly you should be a regular. And just continuing to improve. Okay. I guess we're always ready for a call-up, but did you think it would happen so quickly? No, not really. I mean, I guess somebody said to me, things can change in 2-3 games, but I wasn't really expecting it to happen that quickly. So it's pretty exciting. Really excited to be here. Just get my feet moving and get playing the game. Correct me if I'm wrong, but you were in a good mindset after the last day here when you were standing down in Laval. Is it the same mindset today? 100%. I mean, I was really happy with what I did at training camp. So, I was, regardless of the decision, I was happy with my performance there. And then I was just trying to work on my game down in Laval as much as I could in that short amount of time. And I mean, getting that quick call up is pretty exciting. So definitely, pretty good mindset. That kind of self-confidence came with maturity, knowing that at the end of the training camp you go back in the AHL, but you said that you did what you have to do. I think confidence is just about knowing. It's not about hoping. It's just I knew that I had a good camp, and that's not necessarily a feeling that I left with in previous years. So knowing that I had a good training camp here definitely gave me a bit of confidence going back to Laval to just keep building on it, and I don't have to kind of change too much. Just keep working hard and waiting for the time. How was it adapting to these line mates tonight, Joe and Zach? Yeah, I got a taste with Joe in Quebec City, so I've got a bit of an understanding of the way he plays and stuff. But I mean, I think it's I guess his first game in a Habs uniform, and my first game this year as well, and different line mates for Boldy, so it might take us a shift or two to get comfortable with one another. But everybody's playing the same system, so we're just going to go out there, try and play fast and play hard, and we got a good line that can do some damage, I think. Curious. L'expérience qui te permet de rester à bonne place mentalement. Je pense que oui. J'ai eu un camp que ça a quand même bien été, puis je savais que j'ai bien joué, puis fallait juste être patient. Le management m'a même dit ça dans une différente façon, mais il fallait que je sois patient, puis aujourd'hui j'ai de la chance de jouer, puis je suis très hâte, je suis excité à jouer au Centre Bell. Un samedi soir, c'est quand même spécial ici. Tu rentres dans la formation parce qu'il y a des blessés. Mais justement, ton mindset, quand tu vas jouer ce soir, c'est sûr, je vais vous montrer que je peux rester même quand les blessés vont venir. C'est quoi ta mission personnelle à travers tout ça? Oui, à chaque match, je veux jouer de même avec cette mentalité-là. Je sais que je peux jouer dans cette ligue-là, puis je suis confiant, j'ai eu un bon camp d'entraînement. Alors pour moi, je rentre aujourd'hui, mais c'est sûr que je veux rester, puis c'est ça, je vais faire le mieux possible, je vais jouer mon match, je vais travailler, puis il va avoir un bon match. Étais-tu inquiet de perdre ce momentum-là que tu t'étais bâti durant le camp d'entraînement, justement? Non, je pense pas. C'est sûr que quand tu joues pas, c'est un peu difficile, puis tu perds un peu du momentum que quand tu joues, puis il y a des jeux qui viennent un peu plus faciles d'habitude, mais je pense que c'est 2 semaines maintenant. Mais j'ai resté prêt, j'ai travaillé avec les entraîneurs, j'ai embarqué sur la glace pas mal, puis
ouais, je pense que je vais être correct. Tu as joué avec Owen pendant le camp d'entraînement. Là, tu vas retrouver aussi Zach Bolduc qui a connu un très bon début de saison. Comment tu l'as trouvé et qu'est-ce que c'est de le côtoyer pour toi jusqu'à présent? Ouais, c'est des deux bons joueurs. Ils utilisent beaucoup leur vitesse. C'est des joueurs qui sont intelligents puis savent où être sur la glace. Zach, c'est un scoreur, il sait comment marquer, mais il y a cette comment tu dis, feistiness un peu. Il quand même joue avec beaucoup d'énergie. Puis même Owen un peu, il utilise sa vitesse, il sait où se mettre sur la glace. Puis c'est ça, je suis excité à avoir l'opportunité de jouer avec ces deux-là. Combatif. Combatif. Marty was saying the other day he was going to get you into the game soon. A great situation for teammates when one of them, especially good friends like Jayden, will be outside of the game for 6 weeks, but it's an opportunity for you, Arber. What do you want to show tonight? Just play my game. I mean, keep doing what I was doing, keep it simple, keep working on the defensive things, play hard, and that's it. I mean, obviously, like you said, it sucks to see a buddy go down, but he wants us to play hard for him, so that's what we're going to do. Tonight there's Matt Rempe on the other side. In the past, I think you've played against him in the past, but how do you deal with a guy like that? Same way you deal with anyone else. I think it's just make sure you protect your teammates, and that's about it. Do you think this job is a little bit tougher when you're a D-man? I think the only thing that's tougher for is like I can't forecheck and I can't lay big hits in the forecheck. So I think it's harder for D's to lay hits and make an impact with their body. But I think I find other ways. But when it's time to go or not time to go, it's coaches like to have their 6 defensemen on the bench. Is that why I'm asking that question? Yeah, it is tough. Obviously, it's a little different for forwards. There's a lot of forwards, but for Ds, it's like you're going down to 5 guys for 5 minutes. I feel like the team doesn't care. They appreciate it, so I think it's okay. Marty likes to use the term runway when, in this case, with Jayden being out 4 to 6 weeks, it gives you time both for you and Jayden to show your game in an extended period of time, not be afraid of being taken out of the game at any point. Does it make your life easier to have that more of that runway, or is it? Is there a risk in there? If you don't play well, they'll call someone up and you'll be out anyways. There's no guarantee. So I think it's a good opportunity, I guess, for both of us to kind of show our game. But in that sense, we still got to play well. Take 2 more. Merci, Arber.